Umuthi metha ya tafarira ya njera-inĩ citũ ĩharĩrĩirie gĩcunjĩ kĩa mwanya. Gĩcunjĩ kĩa ũrĩa mĩhang'o ĩtiganĩte njera-inĩ citũ gũkũ bũrũri-inĩ ĩtwarithagio na mbere. Kũraihu na njera, gũkũ nĩ wabici nene cia ũrũgamĩrĩri wa njera ciothe gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mwena wa Upper Hill gũkũ Nairobi. Gũkũ ndĩracemania na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩbango ya kũrũgamĩrĩra na gũcenjia mĩtugo ya oho njera-inĩ ciothe, Mary Haemba. Hapa katika headquarters tuna coordinate program zote ambazo zinatendeka kule katika jela zote Kenya. Kwa mfano sisi ndio tunapangilia yani miradi zote, mipango zote za rehabilitation, ni nini ambayo inaweza tendeka ili wafungwa kufanya nini, kugeuza, kuchange, kwa sababu kazi yetu ni make sure wafungwa wanapotoka jela wamegeuza dhamira zao, akili zao, mawazo yao, kila kitu, na yote inaanzia hapa headquarters. Ofisi yangu ndio nadili na hiyo miradi yote. Ni ofisi ambayo ni very important, kwa sababu katika idara yote ya jela, bila ofisi hii utapata kwamba mambo yote, ile mipangilio yote ya wafungwa kugeuka na kuwa watu wazuri jela, utapata kwamba hakuna. So sisi ndio coordinators katika headquarters. Ninapoamka asubuhi ninajaribu kulinga hapo na institution na kusema miradi gani zinaendelea na wafungwa wanaendeleaje katika rehabilitation, kama ni masomo, kama ni counseling, kama ni spiritual, kama ni michezo, because jela tunafanya miradi mingi sana ambayo tunasaidia wafungwa kuchange, kama ni ukulima, kama ni carpentry, kama ni masonry, kama ni kazi zile zote ambazo zinatendeka katika institution zinaanzia hapa headquarters. Na ni sisi tunapeana go ahead, kwa sababu sisi ndio tunawaambia stations, mtaanzia hapa na mtaenda hivi na mtamalizia hapa. Kwa mfano sisi ndio tunakaa hapa, tuna develop ile tunaita kuchuchunga ama kuassess. Tunafanya assessment tools, zile tools ambazo zinatumika kwa kusaidia wafungwa. For example, sisi hatufanyi rehabilitation yetu just kutoka mahali popote. Tunafanya rehabilitation yetu kulingana na vile mfungwa ako, yani hitaji lake. Uyu akoretwo utungata-inĩ wa njera makiria ya mĩaka 20, akiuga o ũrĩa aikarĩte mĩaka mĩingĩ noguo acenjetie mũikarĩre wa njera-inĩ citũ. Nataka kusema kwamba wakati nilikuja hapa headquarters nilikuwa na vision yangu tu. Wakati nilikuwa appointed, vision yangu ilikuwa ni kwamba nilikuwa nataka jela iweze kuwa na ile sura ya ubinadamu. Na kusema kweli, tangu nije hapa tumejaribu sana kugeuza jela kuwa sura ya binadamu. Why I'm saying that? Kwa sasa unapata kwamba watu wengi wanaingia jela, yani our partners. Previously partners kuja jela ilikuwa ngumu sana, lakini tukajadiliana na commissioner na watu wengi, tukaona kwamba jela iko kwa community, it is not personal property. Sasa ndio tukapartner na watu wengine na partners na nini wakaanza kuingia jela na kufanya nini, kutusaidia katika miradi ya kufanya nini, ya kugeuza wafungwa, na pia kuungana na sisi kwa miradi ya reintegration, kwa sababu tuliona kwamba sisi peke yetu kazi si yetu. On one hand, that is what I can feel we achieved so much, because partnering na watu wa kutoka nje tumepata kwamba wafungwa wengi sana wanapotoka jela wamesaidika sana. Another thing ambayo ninaweza kusema ninaringia kama director rehabilitation, masomo wakati ule mwingine ilikuwa tu masomo ya adult education. Watu walikuwa tu wanafundishwa kusoma na kujua kusoma na kuandika. But for now, I want to say that tumeachieve a lot. Saa hii unapata kwamba kila jela masomo, formal education is running. We can't take that for granted. Ni initiative, ni push ambayo sisi wengi wetu kama mimi nimepush sana masomo katika jela.
kwa sababu nimeona kwamba hilo ni jambo ambalo linasaidia wafungwa wakitoka jela. Mpaka sasa I can proudly say masomo ni kutoka primary, secondary, na sasa tunaelekea hata university. Right now prison has a different face. If anything, if an institution that have really reformed, I want to say that prison has really reformed. It is not the way it was before, and people should know that. And right now we have discharge boards which we are still reinforcing. Discharge boards to us are very important, and they are the ones that really support reintegration. Why do we call discharge boards? Wakati mtu anabakisha kama mwezi miwili mitatu kwenda nyumbani, we always organize people coming together. The administration, the family, the churches, the partners, they come together and sit and discuss a case of a prisoner who is leaving the institution. Hihi o uria thirikari yagirithitie njera no gukorwo ni kuraguciriria oho kwenda gutabania ngero cingimerekeria njera mategwitigira. Hakuna kitu cha muhimu kama your freedom. Freedom is the best thing that everyone wants. Yani freedom ni kila kitu mtu angependa kushikilia hivi. Mtu asitamani kuja jela ati kwa sababu anakuja jela atapata anything for free. There's nothing for free in jela, and the condition is jela, as much as they are changing, they are favorable, they are not as good as being in their homes. Yeah, so we are not changing to atufanyi mageuzi ili tuvutie watu wakuje jela. Tunataka tufanye mageuzi ili wale wanakuja jela warudi nyumbani na wasarudi jela. Are you seeing? So target yetu ni ku affect hawa watu positively to the extent that when they go back the institution wasirudi jela, ama mtu asione kwamba jela ni mahali pazuri pa kurudi. Mimi ningependa kuhimiza wananchi wote, hata kama ninaongea na watu wanisikie, kusema kwamba jela si mahali ambapo mtu angepata amani kurudi. Na hata mimi nimefanya jela miaka mingi. Utapata kwamba jela unaweza waletea mikate, unaweza kuwaletea everything, hata sabuni, lakini they always count their days when they will go home. Kila mtu anahesabu, anajua tarehe yangu ya kutoka ni hii. Unaona? Sasa mwenye aliye nje asione kwamba jela ni mahali pazuri. Kama angekuwa anajua mahali pazuri, wale wako ndani hawangekuwa wanahesabu masiku. Sasa hiyo ukikuja jela uulize mfungwa tarehe yako ya kutoka ni ngapi, wanaijua kama kitu kingine. My EPD, my expected date of leaving the institution ni hii. Hiyo kitu ndio wafungwa hawawezi sahau. Na kama hawawezi sahau hilo jambo, sasa jela ni mahali pa watu kutamani kuja kweli? Si ungekuwa wamesahau, hata unauliza mtu unatoka lini anasema mimi sikumbuki, sitaki kujua. But every day everybody is aware of their day of leaving prison. So prison is, yes, a rehabilitation center. We are looking at the humane, yani tunaangalia ubinadamu wa wafungwa. Na why we are giving them hiyo ubinadamu face ni wao kukubali kukeusa, yani kukeuka ili wawe watu wazuri wakirudi katika vijiji. But not to attract, si ati tunataka watu watoke nje wakuje. Ni mutaratara uriku uhuthagirwo niguo kwambiriria gucenjia mitugo ya mundu aingira njera? Rehabilitation begins on admission. Inaweza kuwa mtu have been committed for murder, inaweza kuwa mtu have been committed for whatever, hata wengine wamefungwa lifetime na all that. But the process of rehabilitation starts from admission. Mtu akiingia jela tunamuassess. Unaona? Tunajua ile makosa yake alifanya. Tunajaribu kumsikiza. Tunampa 3 months apate kuwa oriented. Orientation. Orientation, unajua sasa mtu akiwa amefungwa jela, anytime hata ukiwa kotini, for example, you are a human being, immediately the magistrate says you have been convicted and you are going to go to committee for murder. Wewe utaanguka chini. Kwa sababu nobody, hata kama they have murdered, nobody expects that watafungwa. Everybody huenda koti akijua Mungu wangu nisaidie, na aliua, lakini huwa anaomba achiliwe. So here you are, you go to court, you're told you have been convicted to murder. So we know that person immediately anaingia jela is traumatized completely. Hata hajijui, hajielewi, hajui ataanzia wapi, hajui huku ni wapi, hajui what. So what we did is that to make sure that people don't lose it,
because if you're not careful, people get depressed, they get traumatized, they get all this. So on admission, huwa tunawa welcome, tunawaambia umefungwa jela, na that is the time now. Like some of them do not even know umefungwa miaka mingapi. Unajua hawajuingi, ndio tunaambiwa hapo, anaambiwa umefungwa miaka kadhaa, you're going to be here for this long, blah 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 blah, na this that. And then we have counselors, people will support him, they will talk to him. Hiyo siku atalala, the next day sasa anaanza kuinteract na process yetu ya kumorient, ya kumwambia kwamba umefungwa, this is what are your problems, what are your challenges. So we start addressing the welfare issues. Unajua, if we don't address the welfare issues, settling inside prison becomes a problem. So tunaanza kuuliza kuna issue gani uko nayo, whatever, whom do you want to reach, whatever, whom do you want to inform, whom do you want to reach, what are these things that you want to be handled for. That is now through the process. Anasema mimi niko na hivi na iko namna hii. Tuna address all those welfare issues. After that now tunawaambia kwamba katika jela we have different programs ambazo tuna run. We have rehabilitation in vocational training, we have formal learning, we have spiritual nourishment, we have farming, we have all these programs that are available. Tunataka kupea muda uangalie ni nini ambacho unaweza kufanya. Hasa anapewa nafasi, anafikiria, baadaye anaweza sema mimi kwa sababu nimefanya hivi, ningependa nifanye masonary. Now we also look at some of them who come to prison. Unajua jela sasa inashika watu wengi. Kuna magistrates, kuna teachers, kuna nurses, kuna doctors, kuna everybody. So we don't take them for granted. Watu kama hawa tunawapea space. You see, tunawauliza kama sasa we ni lawyer. Tunamuuliza ni lawyer, ungependa kufanya nini? Wengi wao wanasema ningependa kwenda kwa education. Nao wakienda kwa education program, si atu wanaenda kusomeshwa. They go there and then we utilize them to teach the others. Namba ya andũ njera nĩ kuongerereka ĩrongerereka kana nĩ kũnyiha, na nĩ andũ arĩkũ mũno maraingĩra njera gũkũ bũrũri-inĩ? Wakati crime inakuwa very high na kuna wakati crime inapunguka. Sasa inategemea vile the community is, because we can't say prison is an island. We get people from the community and the dynamism ama ile vitendo ambavyo vinatendeka katika community ndio zina drive the population ya prison. So for me, of course, I can say population ya jela inaendanga ikigeuka. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Lakini hakuna wakati inaenda ati ina shoot inakuwa too much. Inakuanga around 50, 40, 50, 52, 53, 54. Na wakati wa COVID tuliteremka mpaka tukafika around 40. But remember now that the community is opening up to normal activity, and that's why I say it is fluctuated. Now that we are going to the normal behavior, watu wameanza kuwa flexible, the economy is running, everything is going to normal. Unapata kwamba namba population kubwa ya jela iko ya wanaume. The population is for men. Lakini kusema kwamba men they are the bigger population, women I want to say that women we are very few. Very, very few. You can't compare. Kwanza is like 10 times the population of men. So you find that most of the time men are committing crimes of all crimes, let's say robbery, murder, passion. Even women have a lot of crimes of passion, kuwana, kufanya nini, stealing, burglary, all these crimes that defilement. Kwanza sahi defilement imekuwa too much in prison. Okay, even me ndio nakwambia imekuwa kizungumkuti kwetu. Yani ni kitu ambacho tunajaribu ku-assess. Ni nini wanaume they are engaging in defilement more than before. And kwetu tunasema kwamba behavior is motivated. Right now as we are talking now, I want to say that the community is now dominated by the power of women. Unapata kwamba men wanakuwa docile kidogo. Na inaweza kuwa ni kwamba wanaume they are not
behaving like the men we knew long time ago. So they are weakening in the way they are supposed to do things as men, and therefore unapata kwamba their energies, their strengths are there, so they look at the weaker link, and most of them now turn to the weaker link, who are the children. And I want to say that we did some research in some place and found that the biggest number of people who are defiling girls now are old men of 55 and above. And it was questionable, because why do they do that? Most of the time we confirmed that the cultural aspect of the community was contributing towards that. Why? Because ikishafika miaka fulani katika maisha ya wamama na wazee, unapata kwamba wamama wanakuwa reserved when it comes to the sex act. Are you seeing? So women can stay without sex from a certain age. It's like they become dormant sort of. Ya wachache sana wanakuwa very active. But men will always be men, and men will always be active. Sasa akikataliwa hapa, si unaona kwamba anaangalia also the weaker sex. But defilement, I want to say that it is something that is being, personally, I really want, researching on it, trying to understand what is it that is making defilement become a very big case in our society today. Previously, there used to be community respect. Yeah, mtoto anakutana na mzee anamheshimu kama grandchild. But right now, mtoto anakutana na mzee anamfuruta na muingiza kwa manyasi. Mary Haemba arauga harĩ bata mũingĩ wa bũrũri na njĩra iria ciothe mangĩhota kũhĩmbĩria arĩa marauma njera, hamwe na gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyitĩrĩra arĩa marĩ njera ũteithio-inĩ wa indo itiganĩte iria marabatara mohetwo. Jela siku hizi we have an open door policy. Open door policy ni kama mtu unampangilio kuja kudeal. I told you from the beginning kwamba this day jela ni community place. Jela si ya mtu kama zamani. Unajua previously jela was prohibited area. Hakuna mtu angekanyaga jela. But these days with the open door policy, anybody can come so long as you have a positive attitude and you really want to support. So the best you do is just you write a letter to the Commissioner General, tell the Commissioner General what you want to do, and you will be given an opportunity, because we need partnership. Partnership in the sense of we want to improve the welfare of the prisoners. We want people to participate in rehabilitation and reintegration of prisoners. These are our brothers. They are here for a while. They'll go back to the community. How do you want them to come back to your community? Do you want them to come back and steal from you and fight you and injure you and clobber you? No. So how can we join hands to make sure that we make sure they rehabilitate this person? Your partnership, your support, whichever way you want to do it, you are allowed. Ni wakati tu wa COVID ambapo vitu vimefungika kidogo. But before COVID, na tunaomba Mungu COVID ishe, people are allowed to come anytime. Hihi mũtaratara wa mũndũ kuma njera ũkoragwo arĩ ũrĩkũ? Mara nyingi kutoka jela kuna njia mbili. One, ukiona mtu anakaa jela, kuna wale wanakaa jela, they can even stay for 10-15 years and their appeals are still pending. And you find that at long last the appeal inatoka hata kama amekaa all those years, anaenda nyumbani. Right now we have what we call power of mercy. The power of mercy is an institution, is a legal body that assesses the progress the prisoner has gone through, yani kuangalia ile changes mfungwa amepitia. Kama mfungwa amefungwa 15 years, kwa hii miaka 15 amekuwa jela, amekuwa mtu wa aina gani? Ni rehabilitation programs gani inafanywa? Wanamuuliza maswali. Wanasema ukitoka jela kwa sasa, uko na support system gani huko nje ambayo itakupokea ili upate kujiendeleza katika community. Wanaangalia hayo yote, ama wanapata NGO ambayo inaweza kumsaidia. Alafu huyo mtu anatoka na hiyo power of mercy.
Actually, it's only power of mercy that recommends prison to leave the prison within a given time and mostly appeals. Lakini sidhani jela kuna njia ingine where a prisoner anaweza just kuwa released. Yeah, huwezi kuwa released ati mtu tu anakuja na kupangia hapa unatoka. It has to be with a legal backing, na hiyo sana ni appeal ama power of mercy. Iyo ni tabarĩra ya njera-inĩ citũ. Njera-inĩ citũ ni program mzuri, iendelee ili watu wapate kuelimishwa. Hakuna kitu kizuri kama kuelimisha watu kuhusu mambo mengi ambayo watu hawajui. Watu wengi jela wanaiweka ni kama cloud, yani ni kitu wakishashikwa ndio mtu ushtuka anajua kumbe kuna jela. Njĩtagwo Simon Kibe.